Okay, so normally the overall or for example adjustments వచ్చేసి is 12 adjustments are there. So sir, one by one then I'll discussion now. Is the first one, interest on capital. See, every adjustment if you can write that is a 2 times. Okay, so మనం ప్రతి adjustment కూడా మనం 2 times entry చేస్తాం. Okay, so then I want to open that. For example, the another one, see blank తీసుకుంటున్నాను. Okay, so చూడండి, for example, every adjustment if you can write that is a 2 times. So మనం ప్రతి adjustment అని కూడా 2 times అనేది మనం ఎంటర్ చేయడం జరుగుతుంది. So first adjustments are interest on capital. See, first is interest on capital. Is a capital ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం యాక్చువల్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్యాపిటల్ వచ్చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో డెబిట్ సైడ్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this called as not debit and this called as for example see లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి లాస్ట్ క్లాస్ ప్రొఫార్మా తీసుకుందాం. లేదంటే liability sir. yeah, okay, so first time ఉంది మనకి interest on capital. So interest on capital, first of all is the capital అనేది మనం ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం. రైట్, see balance sheet liability side మనం పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది the capital. Next, so amount if you can write that is inner column is interest on capital. Every adjustment if you can write that is a 2 times. Okay, so ప్రతి అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా మనం ఏం చేస్తాం 2 times అనేది మనం ఎంటర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కావచ్చు అండ్ వన్స్ అనదర్ టైం ఇస్ a profit and loss account. అండ్ ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎంటర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ సో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ప్రతి అడ్జస్ట్మెంట్ కానీ ఒక దగ్గర యాడ్ చేయడం కానీ ఒక దగ్గర మైనస్ చేయడం కానీ లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్స్ మోర్ అదర్ ప్లేస్ లో డైరెక్ట్ గా పోస్ట్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. See, first interest on capital is a capital కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఏం చేస్తాం సో యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్లస్ interest on capital. సో అమౌంట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 times మన ఇక్కడ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అనేది ఎక్స్పెన్సెస్. ఎందుకు ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ కంపెనీ సో వీ హ్యావ్ టు పే టు సమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఇస్ అ ఓనర్. ఓకే, సో కంపెనీ ఏం చేస్తుంది ఓనర్ కి సమ్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ అనేది పే చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్స్ వై ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఎక్స్పెన్సెస్ అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తామంటే ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ లో మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తాం. 2 ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. ఓకే, సో అమౌంట్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ బి పోస్ట్ డైరెక్ట్ అవుటర్ కాలం. ఓకే, సో సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది నార్మల్ అంటే సి మాన్యువల్ అకౌంటింగ్ లో మనం మాన్యువల్ అకౌంటింగ్ ప్రిపరేషన్ అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అనేది క్యాపిటల్ కి యాడ్ చేసి నెక్స్ట్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి
సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ చూపిస్తాం. ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టాలీలో పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి ఒక జేవీ అనేది పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో దానికి ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది, ఒక జేవీ అనేది పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో జేవీ ఏమైనా పాస్ చేస్తాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, interest on capital account debit to capital account. ఓకే, ఎంట్రీ ఏమని రాస్తామండి, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి ఎంట్రీ పాస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఎంట్రీ ఏమని పాస్ చేస్తాం, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్, రైట్. సో అంటే ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మాన్యువల్ అకౌంటింగ్ లో ప్రిపేర్ చేసి ఏం చేస్తాం, సో అమౌంట్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో క్యాపిటల్ కి యాడ్ చేసి నెక్స్ట్ అగైన్ మళ్ళీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో ఎక్స్పెన్సెస్ కింద చూపించాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అగైన్ ఇస్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, సారీ వన్ మోర్ అడ్జస్ట్మెంట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ drawings. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ డ్రాయింగ్స్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం, డ్రాయింగ్స్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హావ్ టు లెస్ టు క్యాపిటల్, ఏం చేస్తాం క్యాపిటల్ లో నుంచి సో డ్రాయింగ్స్ అమౌంట్ అనేది మైనస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇస్ drawings, see amount it will be now post here. Next again for example interest on capital అంటే interest on drawings also we have to less to capital. Interest on drawings కూడా ఏం చేయాలి, క్యాపిటల్ లో నుంచే డ్రాయింగ్స్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ రెండు అమౌంట్స్ కూడా మనం దేంట్లో నుంచి మైనస్ చేస్తామంటే క్యాపిటల్ లో నుంచి మైనస్ చేయడం జరుగుతుంది. బికాస్ ఎందుకు అంటే ఇస్ డ్రాయింగ్స్ మీన్, డ్రాయింగ్స్ అంటే ఏంటి, ఓన్ సెల్ఫ్ కన్సంప్షన్ యూజ్డ్ బై క్యాష్ ఆర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వాట్ ఇట్ మే బి. సో దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ డ్రాయింగ్స్. అంటే ఆల్రెడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన అమౌంట్ నుంచి అతను పర్సనల్ గా ఏదైనా అమౌంట్ అనేది వాడుకున్నట్లయితే సో వాటిని ఏమంటాం మనం, డ్రాయింగ్స్ అంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ అమౌంట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని మీద ఆల్రెడీ అతను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నందుకు మనం ఏం చేస్తున్నాం, సో మనం ఇంట్రెస్ట్ అనేది పే చేస్తున్నాం. బట్ ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అతను ఏం చేసుకుంటున్నాడు, సో అమౌంట్ అనేది తీసుకుంటున్నాడు కాబట్టి సో అమౌంట్ కూడా ఏం చేస్తున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ అమౌంట్ మీద మనం అనేది కంపెనీ, మనం అంటే ఇక్కడ ఎవరు కంపెనీ, సో కంపెనీ అనేది ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఆ అమౌంట్ కూడా ఏం చేస్తాం, దాంట్లో నుంచి మైనస్, దేంట్లో నుంచి మైనస్ చేస్తాము అంటే క్యాపిటల్ లో నుంచి మైనస్ చేస్తాం. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, drawings, sir. sorry interest on drawings. Interest on drawings. Okay, so again for example every adjustment if you can write there is a 2 times, ప్రతి అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా మనం ఏం చేయాలి 2 times ఎంట్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఇక్కడ ఎంట్రీ చేస్తాం, ఇస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. బికాస్ వై, ఎందుకు అంటే సి యాక్చువల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను మనం పే చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ కంపెనీ అతన్ని పే చేస్తే ఏమవుతుంది, సో ఇస్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద ట్రీట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతని క్యాపిటల్ అమౌంట్ అనేది ఇండైరెక్ట్ గా మనం లెస్ చేస్తున్నాము అంటే సో ఇండైరెక్ట్ ఎవరు పే చేస్తున్నారు అక్కడ, కంపెనీ ఓనర్ అనేది, ఓనర్ ఏం చేస్తున్నాడు కంపెనీకి పే చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ గెయిన్. సో గెయిన్స్ అనేది ఇక్కడ పోస్ట్ చేయాలి మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ చూపించాల్సి ఉంటుంది. బై ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్, బై ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. ఓకే, సో అమౌంట్ ఇట్ విల్ బి నౌ పోస్ట్ ఇన్ డైరెక్ట్ అవుటర్ కాలమ్ లో మనం పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో దీనికి ఎంట్రీ ఎంట్రీ ఏం రాయాలి మరి, ఎనీవన్ ఎంట్రీ చెప్తారా? ఎంట్రీ is interest on drawings. Interest on drawings income or expenses? Hello, Income. it's income. Income it will be posted is a debit or credit?
Incomes is a credit. Okay, so కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇన్కమ్స్ క్రెడిట్ కాబట్టి ఇక్కడ పోస్ట్ చేయాలి, క్రెడిట్ లో పోస్ట్. మరి డెబిట్ లో ఏం పోస్ట్ చేయాలి? క్యాపిటల్. Capital account debit to interest. Capital account debit to interest on drawings. Drawings account. Capital account debit to interest on drawings account. Okay, so interest on drawings entry ఏమంటే రాస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టైమ్స్ ఏం చెప్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డాట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అని చెప్తారు. ఓకే, సో డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డాట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ రాసిన ఓకే, బట్ లేదంటే క్యాపిటల్ అకౌంట్ డాట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అని రాసిన సార్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రాయింగ్స్ అమౌంట్, సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అమౌంట్ అనేది డ్రాయింగ్స్ యాడ్ చేస్తే సో ఇస్ ద టోటల్ అమౌంట్ యూ హావ్ టు లెస్ టు క్యాపిటల్. సో ఓవరాల్ గా మనం ఎక్కడ నుంచి లెస్ చేస్తాం అమౌంట్? క్యాపిటల్ లో నుంచి లెస్ చేస్తాం కాబట్టి సో ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ దట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ఇస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డాట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఆర్ drawings account data to interest on drawings rashna, that is a no problem. Next, see one more adjustment. Bad debts. Okay, so one more adjustment and bad debts. See, bad debts mean so interact with me please everyone. What is meaning of bad debts? Irrecoverable amount. Recoverable amount is called as, for example, bad debts. And for example, in recoverable mean so for example debtors nunchi manam for example in further future lo the not received balance ఏదైతే ఉందో so that amount is called as the bad debts. Debtors nunchi manam receive చేసుకోని balance ఏదైతే ఉందో so like that for example the type of balance is called as మనం బ్యాడ్ డెట్స్ గా మనం ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ రాని బాకీలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ హ్యావ్ నాట్ రిసీవ్ దట్ అమౌంట్. ఓకే, సో దట్ అమౌంట్ యూ హావ్ టు లెస్ టు ఎక్కడి నుంచి మైనస్ చేస్తాము అంటే సన్రీ డేటాస్ నుంచి మైనస్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Data. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ the sundry debtors అనేది it will be now posted is a balance sheet liabilities asset side. Okay, so for example sundry debtors. Okay, so for example sundry debtors amount ఒక 1 lakh ఉంది అనుకుందాం. See 1 lakh. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు బ్యాడ్ డెట్స్ అని చెప్పేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు బ్యాడ్ డెట్స్ అని చెప్పేసి ఒక 5,000 ఇచ్చాడు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో దట్ అమౌంట్ యూ హావ్ టు లెస్ టు మన ఎక్కడి నుంచి మైనస్ చేయాలి? డెటాస్ లో నుంచి మైనస్ చేయాలి బ్యాడ్ డెబ్ట్స్. ఓకే, సో దట్ అమౌంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ లెస్ and is the remaining balance it will be now post 95,000. Okay, so every adjustment if you can write there's a 2 times ప్రతి అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా ఏం చేయాలి? సో ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఇస్ 2 times మనం పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇస్ ద లాస్ ఆఫ్ అవర్ కంపెనీ. యాక్చువల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్నీ డేటాస్ నుంచి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిన బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే ఇస్ 1 lakh, బట్ అక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం 95,000 రూపీస్ మాత్రం రిసీవ్ చేసుకుంటాం అంటే ద రిమైనింగ్ సో అమౌంట్ అనేది మనం నాట్ రిసీవ్డ్ అంటే నేను రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు అన్రికవర్డ్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో సో దిస్ కాల్డ్ as the bad debts అంటాం అండ్ is a loss of our company. That's the loss of our company. Okay, so every losses again it will be posted in the profit and loss account debit side. So to bad debts. Okay, so to bad debts అని చెప్పేసి అమౌంట్ సో మనం పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్, నెక్స్ట్ సో దీనికి ఎంట్రీ ఏమని రాస్తాం? ఎంట్రీ ఏం రాయాలి? Profit and loss account debit to bad debts account. Profit and loss account data to profit and loss account data to
Bad debts account. Bad debt. No. Bad debts account debit 2. So that amount have to less to sundry debtors. Kabatti sundry debtors. Okay, bad debts accounted to sundry debtors అని చెప్పేసి మనం ఎంట్రీ అనేది పాస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఎంట్రీ ఏమని పాస్ చేస్తాం? Bad debts accounted to sundry debtors. In case, for example, so in case we have to work in some any place, so అంటే for example మనం అదర్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి ఎక్కడైనా మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ టు నాట్ రిసీవ్ దట్ అన్రికవర్డ్ బ్యాలెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ కంపెనీ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ కంపెనీ ఎక్స్ కంపెనీ వచ్చేసి, సో హ్యావ్ ఎక్స్ కంపెనీ నుంచి మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఫర్దర్ ఒక సో 50,000 రూపీస్ రావాలి. ఓకే రైట్. దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు ఎక్స్ అండ్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి మనకు ఓన్లీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఓన్లీ ఫర్, అంటే ఇన్ ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ లో ఓన్లీ అతను ఈజ్ నౌ గివింగ్ టు ఓన్లీ ఫర్ దిస్ 40,000. ఇస్ ద రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ నాట్ రిసీవ్. సో ఇస్ అన్రికవర్డ్. సో 40,000 మాత్రమే అక్కడ మనం రికవర్ చేస్తామని చెప్పేసి మనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. బట్ రిమైన్ ఫర్ 10,000 అనేది, సో దట్ అమౌంట్ యువర్ నాట్ రికవర్డ్. ఓకే, సో అమౌంట్ ఏం చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అమౌంట్ కూడా అక్కడ నుంచి మైనస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు యాక్చువల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి? సో అగైన్ మైనస్ ఎక్స్ అండ్ కో బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ అని చెప్పేసి ఎంట్రీ రాయాల్సి ఉంటుంది. సో అమౌంట్ అనేది మనం పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇస్ 10,000 ఇస్ ద రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్, అగైన్ 40,000. ఓకే, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఏమని చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హావ్ టు మెన్షన్ దట్ పర్సన్ నేమ్, దట్ ఇస్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్. సో ఎవరి దగ్గర నుంచి మన అమౌంట్ అనేది రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు? ఎక్స్ అండ్ కో కంపెనీ. ఓకే, సో ఎక్స్ అండ్ కో కంపెనీ అని చెప్పండి మనం అమౌంట్ అనేది కంపల్సరీ, అంటే ఆ కంపెనీ అంటే పర్టికులర్ కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అమౌంట్ అనేది రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు పర్టికులర్ పర్సన్ నుంచి. సో అమౌంట్ అనేది రిసీవ్ అంటే సన్రీ డేటర్స్ అంటే ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఇస్ అ సింగిల్ పర్సన్, రైట్? గాట్ ఇట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ సన్రీ డేటర్స్ మీన్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్. సో కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో ఒక సింగిల్ పర్సన్, ఒక పర్టికులర్ కంపెనీ, ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అమౌంట్ అనేది రిసీవ్ చేసుకున్నట్లయితే, సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ ఇన్ అకౌంట్, సో దట్ పర్సన్ నేమ్ ఆల్సో. అండ్ బికాస్ ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో అన్రికవర్డ్ బ్యాలెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత ఉంది అనేది, సో దట్ పర్సన్ నుంచి మనకి ఎంత అన్రికవర్డ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అనే విషయం మనకి ఈజీగా సో ఐడెంటిఫై అవుతుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ దట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్, సో అప్పుడు ఎంట్రీ కూడా ఏమని రాస్తాం ఇక్కడ? సి ఎక్స్ అండ్ Bad debts account debit to ఎక్స్ అండ్ కో బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు X and Co account. ఎక్స్ అండ్ కో అకౌంట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ క్లియర్లీ హౌ టు మెన్షన్ దట్, అంటే క్లియర్ గా మనం ఏం చేయాలి? సో ఆ ఎంట్రీ అనేది కంపల్సరీ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే రైట్. ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హావ్ టు వర్క్ ఇన్ సమ్ అదర్ ప్లేస్, మనం ఆ విధంగా సో పర్టికులర్ పర్సన్ నుంచి వీ హావ్ నాట్ రిసీవ్డ్ అంటే అన్రికవర్డ్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో, సో ఇట్ విల్ బి నౌ మెన్షన్ దట్, సో దట్ పర్సన్ నేమ్, ఆ పర్సన్ నేమ్ అనేది కంపల్సరీ మనం సో మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యావ్ టు లర్నింగ్ దట్, సో మనం లర్నింగ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి నో నీడ్ టు రైట్. సో డైరెక్ట్లీ జస్ట్ ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ దట్ ఇట్స్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ అకౌంట్ డేటా టు సన్రీ డేటాస్, దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ it's a fourth one. Provision for bad debts or doubtful bad debts. Provision for bad debts లేదంటే doubtful bad debts.
Okay, so provision for bad debts and doubtful bad debts. And for example, the provision for bad debts and doubtful bad debts. And for example, have received or not received. Okay, in further future, have received or not received. And for example, మనం పర్టికులర్ సండే డేటర్స్ నుంచి మనం అమౌంట్ అనేది రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే రిసీవ్ అంటే జస్ట్ ప్రొవిజన్ పెడుతున్నాం అక్కడ. ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం రిసీవ్ చేసుకున్నట్లయితే ఏం చేయాలి, ఈ ఇయర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం లాస్ట్ కింద చూపిస్తాం. ఇన్ కేస్ నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ యూ టు recover that amount. For example, it will be now posted again is a profit and loss account credit side. Already is a before class I have to said. See, for example, is a provision for bads also. If we can less to ఎక్కడ నుంచి మైనస్ చేస్తాం, సన్డే డేటాస్ లో నుంచి అమౌంట్ అనేది మైనస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ మైనస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్. ఓకే, సో అమౌంట్ ఎంత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 15,000 అనుకుందాం. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ పర్సెంటేజ్ ఒక 5% అనుకుందాం. ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ ఇస్ అ 5%. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5% అంటే ఎంత అవుతుంది, ఇస్ 95,000 మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఇస్ 5%. సో 10% అంటే ఎంత, జస్ట్ యూ హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ నౌ. ఇస్ 10% అంటే ఎంత అవుతుంది, 9,000. సో 9,500 అవుతుంది. ఓకే, సో 9,500 లో జస్ట్ అగైన్ ఆఫ్ చేయండి. ఓకే, సో 9,500 లో ఆఫ్ ఎంత, 4750, 4,500. ఓకే, సో రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ it will be now post in outer column. So 95,000 minus is a 90,000 again down and post చేస్తున్నాను because some income and adjustments ఉంటాయి చూద్దాం. is a 250. Okay, next every adjustment again if you can write as a 2 times కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ పోస్ట్ చేయాలి, is a loss of our company. So కాబట్టి again it will be now post is the profit and loss account again debit side. ఏమని పోస్ట్ చేస్తాం, 2. provision for bad debts. ఓకే, సో అమౌంట్ ఎంత అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ అమౌంట్ అనేది అక్కడ పోస్ట్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ దట్ ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి ఒక ఎంట్రీ అనేది మనం పాస్ చేయాలనుకుంటే ఎంట్రీ ఏమని పాస్ చేస్తాం, సి ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు sundry debtors. ఓకే, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డేటా టు సన్డే డేటాస్ అని చెప్పేసి ఎంట్రీ మనం పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ okay, so next one for example next discount on debtors. Next one ఏంటండి, see is a discount on debtors. So discount on debtors అంటే for example some Sunday debtors or some regular customers of our company. For example, in case we have to pay some in time లో మనం పే చేసినట్లయితే ఏం చేస్తాం, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్ ఐ విల్ గివింగ్ టు సమ్ డిస్కౌంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పర్సన్ కి అయితే మనం డిస్కౌంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమౌంట్ అనేది ఏం చేస్తాం, సో దట్ అమౌంట్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హావ్ టు లెస్ టు ఎక్కడి నుంచి మైనస్ చేస్తాం, అగైన్ సండే డేటాస్ లో నుంచి మైనస్ చేయడం జరుగుతుంది. అగైన్ మైనస్, సో డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎక్స్ అమౌంట్ మనం ఎంతైతే మనం అమౌంట్ అనేది సో డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము, సో అమౌంట్ అనేది మైనస్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇట్ విల్ బి నో పోస్ట్ ఇన్ అవుటర్ కాల్ లో పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్ అవర్ కంపెనీ దెన్ ఈస్ గివింగ్ టు సమ్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ some debtors. Again every adjustment if you can post in the 2 times, right?
Again, for example, there's a loss of our company. Okay, so losses of our company కాబట్టి again it will be now posted is a profit and loss account debit side. So that amount also it will ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ మనం పోస్ట్ చేయాల్సింది డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్స్. ఓకే, సో సేమ్ లైక్ ఎంట్రీ ఏమని రాస్తాం దానికి సి discount on debtors account debit to sundry debtors. Okay, so discount on debtors account data to sundry debtors అని చెప్పేసి ఎంట్రీ పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ the sixth discount on creditors. So next adjustment ఏంటంటే is a discount on creditors. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మన కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have to purchase in case the మన కంపెనీ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ కంపెనీ ఆల్సో we have to buying some is a raw material, and in case for example is a trading company also if you can buy is a direct is a finished good. Okay, so that's why for example our company also for example we have to pay to some in time also, then for example other company then are giving to some discount. సో అమౌంట్ అనేది మనం ఏం చేస్తాం వాళ్ళు అదర్ కంపెనీ వచ్చేసి మనకు డిస్కౌంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు అవునా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇస్ క్రెడిటర్స్ అన్న మనం ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తామంటే సి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీ సైడ్ నౌ ఇట్ విల్ బి పోస్టెడ్ క్రెడిటర్స్. Okay, so amount అనేది now it will post in some inner column. In case for example if you want any discount on creditors also just you have to list to creditors discount on creditors amount ఏం చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ అమౌంట్ అనేది వాళ్ళ సో అదర్ కంపెనీస్ మనకి ఎంతైతే డిస్కౌంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో ఆ అమౌంట్ అనేది లెస్ చేసి ద రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇట్ విల్ బి నౌ పోస్ట్ ఇన్ ద అవుటర్ కాలమ్. సో బ్యాలెన్స్ అనేది ఏం చేయాలి అవుటర్ కాలమ్ లో మళ్ళీ మనం పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్, నెక్స్ట్ see for example is a one type of gain because actually for example some కంపెనీకి మనం సో అమౌంట్ పే చేయాలి కదా, సో ఆ అమౌంట్ కంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం సో అమౌంట్ అంటే లెస్ అమౌంట్ అనేది మనం పే చేస్తున్నాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్స్ అనే కంపెనీ ఉంది, ఎక్స్ అనే కంపెనీకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక 1,00,000 రూపీస్ పే చేయాలి, బట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యావ్ టు పే ఓన్లీ ఫర్ ద 10,000 sorry have to pay only for the 90,000, the remaining balance have to not pay. So for example that company have given to some discount, అంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కంపెనీ నాకు ఏం చేస్తుంది సో డిస్కౌంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాను ఆ అమౌంట్ ని అగైన్ సో ఇన్కమ్ గా ట్రీట్ చేస్తాం. అవర్ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది ఇన్కమ్ గా ట్రీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అగైన్ దట్ అమౌంట్ ఇట్ విల్ బి పోస్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ మనం పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇస్ అ డిస్కౌంట్ ఆన్ creditors. Okay, so again if you can write the entry, so దానికి ఎంట్రీ ఏమని పాస్ చేస్తాం సో డిస్కౌంట్ ఆన్ క్రెడిటర్స్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో దట్ అమౌంట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్స్ కాబట్టి ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి దెన్ క్రెడిట్ లో పోస్ట్ చేయాలి. కాబట్టి డెబిట్ లో క్రెడిటర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ creditors account debit to discount on creditors account data to discount on creditors అని చెప్పేసి సో ఎంట్రీ అనేది మనం పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్, నెక్స్ట్
So next one it is prepaid expenses. Okay, so prepaid expenses mean, what is meaning of prepaid? It's an asset we paid before the Okay, so prepaid expenses mean like for example, as the next financial year expenses we have to pay, then for example as the current financial year. అంటే నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని వీ హావ్ టు పే కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లోనే. అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ యొక్క ఫైనలైజ్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తామంటే ఇస్ 1 year ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత, సో లాస్ ఎంత అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎంత, ఇస్ కంపెనీ పొజిషన్ ఎంత అనేది చెప్పేసి సో ఇయర్లీ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇస్ ద కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్. సో ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ దట్ ఇస్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్ April 1st to March 31st. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ April 1st నుంచి March 31st అంటే ఒక కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సెస్ వీ హావ్ టు పే లైక్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్. అంటే రాబోయే సంవత్సరం యొక్క ఖర్చుల్ని మనం ప్రస్తుత సంవత్సరంలోనే పే చేసినట్లయితే వాటిని ఏమంటాం, ఇస్ ద ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ అంటాం. ఓకే, సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్పెన్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం, ఇన్ కేస్ See, for example, direct expense also trading account lo debit side post chestam. In case indirect expense also profit and loss account lo debit side post chestam. Avuna, for example, just to rent అని చెప్పేసి పోస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ రెంట్ అని వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 50,000 ఉంది. ఓకే, సో మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఇట్ విల్ బి నో షో దట్ ఇస్ అ ప్రీపెయిడ్ రెంట్. సో జస్ట్ అక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, ఇస్ అ ప్రీపెయిడ్ రెంట్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు. ఒక ప్రీపెయిడ్ రెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ 15,000. ఓకే, సో ప్రీపెయిడ్ రెంట్ 15,000 అన్నప్పుడు ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవరాల్ కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ దెన్ ఐ విల్ పే సమ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ఇస్ రెంట్ ఇస్ 50,000. అంటే ఇన్ దేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్ హౌ మచ్ ఆర్ దేర్ ఇస్ 50,000. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హావ్ టు లెస్ టు అవర్ కంపెనీ. సో ఆల్రెడీ కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లో నుంచి నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏం చేయాలి, సో మైనస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. So prepaid expense amount enta 15,000. Okay, so next the remaining balance 35,000. It will be now posted in outer column. In case again every adjustment if you can write that the 2 times. అంటే rent loan change చేస్తాం, prepaid expense అనేది మైనస్ చేస్తాం కాబట్టి అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది మళ్ళీ మనం 2 times పోస్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇస్ అ ప్రీపెయిడ్. ప్రీపెయిడ్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తామంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి. సో అసెట్ సైడ్ ఏమని రాయాలి, ప్రీపెయిడ్ రెంట్ అని చెప్పేసి సో అమౌంట్ అనేది దెన్ ఇట్ విల్ బి నౌ పోస్ట్ ద డైరెక్ట్ అవుటర్ కలర్. అంటే ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మాన్యువల్ అకౌంటింగ్ ఆల్సో సో వీ హావ్ టు రైట్ ద ప్రాసెస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లో పే చేసిన ఎక్స్పెన్సెస్ లో నుంచి ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ అనేది యూ హావ్ టు లెస్ దట్ అమౌంట్. ఓకే, సో అమౌంట్ కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ నుంచి మైనస్ చేసి రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుటర్ కలర్ లో పోస్ట్ చేయాలి. అండ్ ఎవ్రీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ దట్ ఇస్ 2 times. ప్రతి అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా మనం ఏం చేయాలి, సో 2 times రాయాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తున్నాం, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్, సో ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ద ఎంట్రీ. సో దానికి ఎంట్రీ ఏమని పాస్ చేస్తాం నార్మల్ గా అయితే, సో ఎంట్రీ ఏమని పాస్ చేస్తామంటే ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్. ఓకే, సో ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ప్రీపెయిడ్ రెంట్ ఉంది బట్ ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ రెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ కావచ్చు, కమిషన్ కావచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు, ఇస్ సాలరీస్ కావచ్చు, వాట్ ఇట్ మే బి. సో అక్కడ జస్ట్ ఐ కెన్ రైట్ ఇస్ అ పర్టికులర్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, సో ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంటెడ్ టు పర్టికులర్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో నార్మల్ పైన అడ్జస్ట్మెంట్స్ కి మనం ఎంట్రీ చెప్పాలంటే ఏమని రాస్తాం, ప్రీపెయిడ్ రెంట్ అకౌంటెడ్ టు రెంట్ అని చెప్పేసి ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం అక్కడ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ రెంట్ బట్ ఐ హావ్ టు టేక్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ నేను చేశాను. సో ఐ హావ్ టు టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ అని చెప్పేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను అక్కడ. ఓకే, సో కాబట్టి దానికి పైన ట్రాన్సాక్షన్స్ కి అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంట్రీ ఏమని రాస్తామంటే ప్రీపెయిడ్ రెంట్ అకౌంటెడ్ టు రెంట్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి మనం ఎంట్రీ రాస్తాం. సో అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ రెంట్ నాట్ ఓన్లీ రెంట్, సాలరీ కావచ్చు అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమిషన్ కావచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు, వాట్ ఇట్ మే బి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఎక్స్పెన్స్ అయినా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వీ హావ్ టు పే ఇన్ కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్. మన కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లో పే చేసినట్లయితే దాని అమౌంట్ ఏం చేస్తున్నాం,
కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమౌంట్ అనేది మైనస్ చేసి సో రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ మాత్రమే మనం అంటే పర్ఫెక్ట్ అంటే కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్ మాత్రమే మనం తీసుకోవాలి కాబట్టి సో నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అమౌంట్ ఏం చేస్తున్నాం మైనస్ చేయాల్సి ఉంటుంది రైట్ సో దానికి ఎంటర్ ఏమని రాస్తామండి ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ టు పర్టికులర్ ఎక్స్పెన్స్ అని చెప్పేసి మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ సో ఇది వన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ outstanding expenses. Okay, so next one ఏంటంటే outstanding expenses. So outstanding expenses mean It is liability for us. We have to pay these expenses in current financial year, but we not yet paid. they are not yet paid. And for example, is current financial year expenses we have to totally have not paid. Is the remaining, for example, if you want any some pending amount, it's called as, for example, is we have to treat it to outstanding. Like for example, is a provision for is a provision of expenses. So like that's called as is outstanding expenses. And for example, sometimes మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే సో కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లో సో పే చేయకుండా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏం చేస్తాం ప్రొవిజన్ పెడుతూ ఉంటాం బికాస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది మార్చ్ లో ఎండ్ అవుతుంది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే మనం ఏం చేస్తాం మార్చ్ అంటే కరెంట్ మంత్ ఎక్స్పెన్స్ ఏం చేస్తాం నెక్స్ట్ మంత్ స్టార్టింగ్ లో లేదంటే సో విత్ ఇన్ 5 days లో మనం ఏం చేస్తాం వీ హావ్ టు పే ఇట్ సో మనం పే చేయడం జరుగుతుంది అంటే లైక్ సింపుల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జస్ట్ పవర్ బిల్ చూద్దాం పవర్ బిల్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లో మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాం యాక్చువల్ బిల్ వచ్చిన తర్వాత కదా సో మనం అమౌంట్ అనేది పే చేస్తాం లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూస్ పేపర్ ఉంది ఓకే సో న్యూస్ పేపర్ కూడా ఏం చేస్తాం మంత్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హావ్ టు టేక్ సమ్ బిల్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ దెన్ ఐ విల్ పే సమ్ అమౌంట్ అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నిటిని కూడా మనం ఏం చేస్తాం సో ప్రొవిజన్ అనేది మనం ప్రొవిజన్ అనేది పెడుతుంటాం అంటే అవుట్ స్టాండింగ్ అనేది పెడుతుంటాం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తాం కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ కి యాడ్ చేసి సో నెక్స్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ కాబట్టి ఇన్ ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ లో దెన్ ఐ విల్ పే అమౌంట్ సో కాబట్టి దెన్ అగైన్ మళ్ళీ లైబిలిటీ కింద చూపించాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఇక్కడ అవుట్ స్టాండింగ్ కమిషన్ అని చెప్పేసి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను సో అవుట్ స్టాండింగ్ కమిషన్ జస్ట్ 500 ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇస్ ద కమిషన్ అనేది ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో మనం డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేస్తాం రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 కమిషన్ సో అమౌంట్ ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 15,000 అనుకుందాం ఓకే సో ఇక్కడ మనకు అవుట్ స్టాండింగ్ కమిషన్ అంటే ఇన్ ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పే చేయాల్సిన అమౌంట్ ఎంత ఉంది ఇంకా దెన్ అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ చేస్తున్నామా మైనస్ చేస్తున్నామా ప్లస్ యాడ్ చేయాలి బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే ఇస్ మనం పే చేయాల్సిన అమౌంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవునా సో కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం ఏం చేస్తాం కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లోనే సో మనం యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ అవునా సో కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్లస్ అవుట్ స్టాండింగ్ కమిషన్ సో ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ 500 so the total amount for example 15,500 now it will be posted in outer column so every adjustment if you can write this 2 times so again balance sheet మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లైబిలిటీ సైడ్ బికాస్ ఐ హావ్ టు నాట్ పేడ్ అంటే మనం ఇన్ ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ లో మనం పే చేయాలి కాబట్టి దట్స్ వై మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాను సో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూపించాల్సి ఉంటుంది అమౌంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ కమిషన్ సో డైరెక్ట్ అమౌంట్ 500 అని చెప్పేసి పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో దానికి అగైన్ ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ద ఎంట్రీ సో దానికి ఎంట్రీ ఏమని పాస్ చేస్తాం మరి Expense account debit to yeah outstanding expense. yeah very good so for example is a particular expenses account debit to
outstanding expenses. Particular expenses accounted to outstanding expenses. Okay, so ఇప్పుడు పైన ట్రాన్సాక్షన్ కి అయితే ఎంట్రీ ఏమంటే రాస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమిషన్ అకౌంటెడ్ టు అవుట్స్టాండింగ్ కమిషన్ అని చెప్పేసి ఎంట్రీ మనం సో రాయాల్సి ఉంటుంది. Then next, accrued income. So next one ఏంటండి accrued income. Accrued income అంటే I mean for example is the current financial year is a totally have not received that is a total income of for example is a particular year. Okay, so current financial year మనం total income అనేది మనం రిసీవ్ చేసుకున్నట్లే in case is a for example is a particular income, for example is a pending income, if not any pending income it's called as for example accrued income. అంటే మన కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లో ఏదైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెండింగ్ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అక్రూడ్ ఇన్కమ్ గా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అన్ని ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ మనం పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో బై ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ అని చెప్పేసి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10,000 ఉంది. ఓకే, సో మనకి అక్యూడ్ ఇన్కమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్యూడ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సో అడ్జస్ట్మెంట్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఇన్ కేస్ అక్యూడ్ అక్యూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 500 ఇచ్చాడు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో అక్యూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఏం చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో సో ఆల్రెడీ మనం రిసీవ్ చేసుకున్న ఇంట్రెస్ట్ కి ఏం చేస్తాం, అక్యూడ్ అమౌంట్ అంటే సో ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ 500 రూపీస్ ఇస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ పెండింగ్ అమౌంట్. ఓకే, సో ఆ 500 కూడా మనం రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిన బ్యాలెన్స్ కాబట్టి అగైన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో సో ఆల్రెడీ రిసీవ్ చేసుకున్న ఇంట్రెస్ట్ కి యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం సమ్ అమౌంట్ ఆల్రెడీ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి సో అమౌంట్ కి ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఆల్రెడీ సో రిసీవ్ చేసుకున్న అమౌంట్ అనేది యాడ్ చేయాల్సి ఉంది. అక్యూడ్ ఇంట్రెస్ట్, సో అక్యూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పేసి 500 is the remaining balance is 10,500. ఓకే, సో అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్యూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇన్ ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ లో మనం రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిన బ్యాలెన్స్ కాబట్టి ఇస్ అ అసెట్. అగైన్ మళ్ళీ ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో. సో అసెట్ సైడ్ మళ్ళీ పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ సో 2 times అనేది మనం పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎవ్రీ అడ్జస్ట్మెంట్ మనం 2 times పోస్ట్ చేయాలి కాబట్టి దెన్ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ సో 500. ఓకే, సో దానికి ఎంట్రీ ఏమంటే రాస్తాం మరి, Interest. accrued interest account debit to particular income account. Accrued interest account to particular income account అని చెప్పేసి ఎంట్రీ పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో పైన ట్రాన్సాక్షన్ కి ఎంట్రీ చేయాలంటే అక్యూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ టు ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్
So next, income received in advance. So accrued income account debit. Yeah, నేను కూడా accrued income debit రాసాను కదా. accrued income account, accrued interest. Okay, income అని రాయాలి కదా, sorry. Yeah, accrued income account to particular income account. Next, income received in advance. For example, we have to receive in some any advances, and like for example, we have to like for example, is the next financial year income. So in case for example, we have received in current financial year, అంటే నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఇన్కమ్ ని మనం కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లోనే మనం రిసీవ్ చేసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ కాల్డ్ as ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్సెస్ అంటాం. సో ఆల్రెడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం మనం. See for example is a profit and loss account. See profit and loss account లో మనం క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాట్ ఇట్ మే బి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ ఇన్కమ్స్ బై జస్ట్ కమిషన్ రిసీవ్డ్, commission received. Okay, for example oka 50,000 is on, for example, and for example is I have to take the advance in, for example is a 25,000 అంటే for example I have to take in advance. సో నేను అక్కడ అడ్వాన్స్ ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 25,000 అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమౌంట్ ద కమిషన్ so in case for example any advances, not only commission, so for example if you have to receive some any income, so we have received some any income, and for example that amount we have to less to, and if you want to take some any advances, so advance income అనేది మనం రిసీవ్ చేసుకున్నట్లయితే అమౌంట్ ఆల్రెడీ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో మనం రిసీవ్ చేసుకున్న అమౌంట్ లో చేంజ్ చేస్తాం. దట్ అమౌంట్ యూ హావ్ టు లెస్, సో అమౌంట్ ఏం చేస్తాం మనం మైనస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మైనస్ కమిషన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. సో ఎంతైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 25,000 అన్నాం కదా, ద 25,000 అమౌంట్ ఇట్ విల్ బి నౌ, so minus is the remaining balance, it will be now post in outer column. So again if you can write that, for example is a 2 times kabatti is if you want any advances, again it will be post in the balance sheet liability side. For example again if you can write is a commission received in advance. So amount enta is a 25,000, it will be posted in direct outer column. Okay, if you can write that is a way of is a manual account. సో మాన్యువల్ అకౌంట్ వేలో మనం ప్రిపరేషన్ అట్లయితే ఈ విధంగా మనం చూపించాల్సి ఉంటుంది. సో ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ద ఎంట్రీ, సో ఎంట్రీ రాయాలనుకుంటే ఏం రాస్తాం మరి, పర్టికులర్ ఇన్కమ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు income received in advance. Okay, so for example particular income account data to, so income received in advance అని చెప్పేసి ఎంట్రీ మనం పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సో one more adjustment. See for example depreciation. So depreciation వచ్చేసి for example you have to find out the some fixed assets. Okay, so some fixed assets ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఆ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ పైన మనం ఏం చేస్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిప్రిసియేషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిప్రిసియేషన్ అనేది డిఫరెంట్ వేలో సో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 5 వేస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ మెయిన్లీ వి హావ్ టు ఫాలోడ్ బై ఓన్లీ ఫర్ ద త్రీ వేస్, అండ్ స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ కావచ్చు, సమ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డిజీజ్ కావచ్చు, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కావచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ సో ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క వేలో మనకు అక్కడ సో డిప్రిసియేషన్ అనేది ఫాలో అవుతూ ఉంటారు.
బట్ అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వేలో మనం ఫాలో కావమంటే సో ఆ వేలో వీ హావ్ టు ఫాలో ఇట్ నౌ. సో ఆ వేలో మనం ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్ ఇస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆన్ డిప్రిసియేషన్ ఆల్ ఫిక్సెస్ ఏవైతే ఫిక్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇన్ సమ్ ఇయర్స్ అంటే ఆ ఇయర్స్ లో మనం వాటిని యూజ్ చేసాం కాబట్టి వీ హావ్ టు డిక్రీస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. సి ఆ ఫిక్సెస్ ఏవైతే వాల్యూస్ ఏం చేస్తున్నాం ఆ 1 year మొత్తం కూడా మనం వాటిని సో యూజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో యూజ్ చేసుకోవడానికి ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని యొక్క వాల్యూ అనేది ఆటోమేటిక్ మనకి ఏమవుతుంది సో డిక్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట. అవునా? సో డిక్రీజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి డిక్రీజ్ అయిన వాల్యూని మనం ఏమంటాం ఇట్స్ కాల్డ్ as the depreciation. So it will be now find out the all fixed assets. See first of all fixed assets అనేది ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం బ్యాలెన్స్ షీట్. See just I can write for example as a machinery. So machinery and type just now. So for example is a machinery value. So machinery value వచ్చేసి for example ఒక 1,50,000 అనుకుంటున్నాం. Okay దాని for example is a minus so because the depreciation is a depreciation on machinery for example ఒక 10% అనుకుందాం for example. Okay so 10% మైనస్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1,15,000 పైన is a 10% అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have to less to 15,000. So 15,000 rupees మైనస్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ it will be posted is a direct outer column is a 1,35,000. Okay so every adjustment if you can write as a 2 times కాబట్టి is the loss of our company. Okay the loss again it will be post ఎక్కడ పోస్ట్ చేసాం మళ్ళీ is a profit and loss account లో debit side it will be show it again to the depreciation on machinery. Okay so ఎంత వాల్యూ అవుతుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ వాల్యూ ఇట్ విల్ బి నౌ పోస్ట్ ఇన్ డైరెక్ట్ అవుటర్ కలమ్ లో మళ్ళీ ఎక్కడ చూపిస్తాం సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో మళ్ళీ చూపించాల్సి ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ద ఎంట్రీ సో దానికి ఎంట్రీ ఏమని పాస్ చేస్తాము అంటే దెన్ depreciation account debit to particular fixed asset. ఓకే సో ఎంట్రీ ఏమని రాస్తామండి డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డేటా టు పర్టికులర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అని చెప్పేసి మనం ఎంట్రీ అనేది పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో లాస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద 12th one క్లోజింగ్ స్టాక్. ఓకే సో క్లోజింగ్ స్టాక్ వచ్చేసి దెన్ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హావ్ టు మెయింటైన్ ఇన్ మాన్యువల్. సో మాన్యువల్ గా మనం మెయింటైన్ చేసినట్లయితే ఏం చేస్తాం సో ఫస్ట్ సో క్లోజింగ్ స్టాక్ డైరెక్ట్లీ సో యాడ్ చేయడం మైనస్ చేయడం అంటూ ఏముండదు డైరెక్ట్ ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బి పోస్ట్ ఇన్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ అని చెప్పేసి మనం సారీ సో బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ సో అమౌంట్ ఎంత అవుతుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ అమౌంట్ ఇట్ విల్ బి నౌ పోస్ట్ హియర్ అగైన్. సో ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి మళ్ళీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ సో క్రెడిట్ సైడ్ బై క్లోజింగ్ స్టాక్. సో మళ్ళీ క్లోజింగ్ స్టాక్ అని చెప్పేసి పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే సో ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ద ఎంట్రీ సో ఎంట్రీ ఆఫ్ ఇస్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏమని పోస్ట్ చేస్తాము అంటే closing stock account debit to see actually for example is a so yeah so tally అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ 2 ledgers అని యాక్సెప్ట్ చేయదు కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమని పోస్ట్ చేస్తాం ఇస్ అ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి మనం ఎంట్రీ అనేది పోస్ట్ చేస్తాం. నార్మల్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఇస్ క్యాజువల్ మనకి రిపీట్ అయ్యేటువంటి ఓవరాల్ సో ఓవరాల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది మనకు రిపీటెడ్ గా వస్తుంది.